sorry. Đang thay đổi nhiệt độ dành cho bạn. Dạ, có nghĩa là mình nói bằng tiếng Bắc, nhưng mà mấy chị nói được một giọng của AI thôi ạ. Không có nói tiếng Bắc chung với mọi người nữa. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Cái này chị lại tên gì ạ? Đi rồi, chúng ta sẽ đến và... Dạ Vi có lấy cái gì không? Đúng rồi, mình cũng là một Anh là Tiên, em là Vi đúng không hả? sao mà ở đâu ra mà cứ đi duyên quá vậy? Bây giờ là Ashley đã là người khác hút có điều. Cảm ơn nha. Anh Vi thì có người kia. Rồi bây giờ mình sẽ... Ok luôn. Đúng rồi, Cả tuổi ngọ đây hay để cung cấp cho tất cả mọi người ở đây. em cảm ơn áo quả. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ em tới là vì gần lên. Lại là vì dạ, cảm ơn các I bạn don't know, nhiều. apparently the guy is famous or whatever. Bước về với một cái phần Let's see what is going on here, guys. các cái hành điểm là pha luôn. Cho đi game cuối cùng. Chúng ta chỉ cần chơi là cái phần là bốn bạn sẽ là người So this is the post office, guys. Oops, sorry. thì có cái sự kết nối và thấu hiểu được với nhau. Bây giờ thì bốn bạn nè được sẽ đưa ra từ khóa và khi hồn 1, 2, 3 các bạn sẽ cùng tạo dấu từ khóa đó. Nếu các bạn là giống nhau thì các bạn sẽ được gửi vào Singapore. Excuse me. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa đầu tiên nha. Từ khóa là bắt đầu làm luôn nha. Từ khóa đầu tiên là xin chào. 1, 2, 3. Quý vị xin chào em thấy nha. Có hai anh chị là đang chung tay với nhau bằng 4 mặt. 2. Hello.
Guys, it is extremely busy. You cannot even walk. So many people here. Mình chưa được hai được không ạ? Bé anh nói nghe nè. Đừng cọp sạp si ha hộp 6 người mà chỉ có 4 phần quà thôi. Anh ơi, phần thứ hai thôi, còn một phần nữa. À đâu thôi hả? Anh đi vội đúng không? Anh đi vội, anh đi gấp rồi. Anh đi vội. Rồi, bây giờ nha, anh rồi mà sẽ không phần quà thì cho mấy bạn nha. Guys, this is a book street. Let's check it out, the book street, guys. M Plaza. I never been to this place. I don't know what it is. M Plaza Saigon. Oh, that's a hotel, I guess, guys. Yeah. I don't know. This book street is so cool. Guys, last time when I was here, I didn't come to this part. I have no idea where I am right now. I'm somewhere in District 1. But District 1 is so big, man. Like, really, staying in District 1 is fantastic, but you need to know where you want to stay. You need to know the location. Otherwise, it is very convenient if you find somewhere in District 1, quiet part of it,
and there's a lot of them. Just you need to know. Yeah, hopefully with the help of my new friend here, probably this time I'm gonna find somewhere in District 1 but the quiet part. Because she's living in District 1 and she's telling me there's a lot of, District 1 is very big and there is a lot of part of District 1 is very quiet. And I believe her. It's just a matter of finding it. Man, I love Saigon, man. I love it, really. Except the tourists. Nutcase tourists like Thailand now coming here. The bloody black girl was looking at me like, I'm saying, why are you looking at me? She said, now I'm famous. Like, she was extremely weirdo and she had a jacket on. I hope you guys saw that jacket. Now you have no idea how hot it is, guys. She had a jacket on, thick jacket, like winter jacket. The way that she was looking at me, I find that she's like out there. Because you need to be nuts to wear jacket in this weather. I'm sweating like no tomorrow, guys, no tomorrow. You see, guys, for example, now I'm in District 1. This part is very quiet. I don't know, maybe I make the really fast decision this morning to go to what is that? I forgot the name even. Question is how I'm gonna pass the street. Thanks, man. Oh, this side is very beautiful and very quiet, guys. Still, I'm in District 1. I guess I'm next to Independence Palace, I guess. Oh man, now YouTube is gonna put the copyright. Yeah, guys, I'm at Independence Palace, guys. And there's a big concert or something going on there. So I had to turn off the camera because YouTube puts a copyright on the spot, man. It's just like crazy. The question is now how I'm gonna go over there. Hey guys, you see that? There's some sort of concert or something going on. So unfortunately, Independence Palace is just not clear because something going on.
Uh, Man, Saigon is beautiful, man. Saigon is beautiful. Seriously, every time that I come in here, I'm just enjoying it. So pretty much I'm gonna go to Gee, what was the name of this place? Muini. Yes, Muini for 3 days, I guess. And she was telling me like 3 days is more than enough. So pretty much I'm gonna go for 3 days and then coming back, guys. Coming back. Because it seems to me I didn't explore Saigon enough. There's a really big Vietnamese restaurant right there, and next to it is a street food. Let's check it out. Let's see what is the street food is. It is big. Look at this. Gigantic place. But the question is how I'm gonna go over there. Look at the street food, guys. Hello. Of course, banh mi too. There we go.